that are self-inflicted here on our continent, to say the least. Self-inflicted. There are problems we create for ourselves. But let's keep trying. Thank you, sir. We'll take one more question. Scovia, please, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Before that, Scovia, Mr. President, exchange nabonye hagati yawe na Minister Olivier byari ibiki? What happened? Interested kumenya uko nayo ukurikiranye nkagerageza kureba ikibazo kirimo nkakibura. So now I want you to mbere yo kumbaza banza unsobanurire menye ibyabaye niki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikibazo cyabaye ko ntazi igifaransa neza ku rwego nyakubahwa minisitiri yumvaga nkwiye kuba nkiziho. Ngerageza gushyira ijambo rye mu kinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bumve. Aje kunsubiza ko ntabikoze neza. Hari ku cyumweru yakosoraga ikinyarwanda ni ukuvuga ngo hari message yari yanditse cyangwa ubutumwa mu gifaransa. Asubiza yavugaga kuri ishu ya Kongo, hari abo ibyo yasubizaga tugerageza gushyira mu kinyarwanda. Ngira ngo ntitwabivuga neza nk'uko igifaransa kibivuga tugenekereje. Ariko se kuvuga neza hari icyo mwanyuranyijeho se cyo yavugaga? Ntabwo twakimenye kugeza ubu kubera ko ndavuga isi ushobora kubana yaravugaga ikintu mukagisobanura mu buryo butandukanye n'ibyo yavuze. Ubwo ni nko kuvuga ngo mwavuze ibyo atavuze, ariko hari no kuvuga ibyo yavuze wenda mu rurimi we yumva rudahagije. Biratandukanye. Yego. Icyo cya kabiri igihe nta kibazo mbonamo kuba wavuga ibyo navuze n'ubu ngubu nimuva ugenda ugasobanura ibintu navuze cyangwa nashubije mu nzira iyo nabishyiragamo, ariko wenda ururimi rukagobwaho akantu gato, ntabwo ujye nabibonamo ikibazo. Ariko ugiye ugahindura ibyo navuze Yesu ukavuga ko navuze no, ubwo biba byahinduye isura. Aho niho nagira ikibazo. Niko byagenze or what happened? Ntabwo twigeze duhindura icyo yavuze, nuko tutakivuze mu gifaransa ngira ngo cyanyacyo, kuko na message utabisobanuye mu kinyarwanda ngo gihwanye n'igifaransa cyiza yavuze. Noneho ushaka intambara z'ubusa kweri. Hanyuma aza gusubiza, ndabyibuka hari ku cyumweru, ngira ngo hari nuko nari njyenyine iyo mba ndi kumwe n'undi yarangiriye inama itari igisubizo natanze. Kuko naje mvuga nti ntiwigeze utubwira ikosa twakoze ngo turikosore, kuko we yagaragazaga ko dukwiye gusubira kwiga igifaransa. Kandi koko sinkizi, ariko abo dukorana bamwe baba bagerageje. Ngira ngo naho habaye kutumvikana na nyuma ndisegura kuko ntari ku rwego wenda rwo gusubiza. Ariko wiseguriraga iki? Ko nashubije minisita ndi umunyamakuru muri urwo buryo. N'ubu ndacyasaba imbabazi. Oya, bishoboka. Ahubwo azagusaba imbabazi ariwe. Kuko ibi bya protocol, iby'abajanesi ntabwo birimo protocol. Yes, ndabona ushaka icyo kintu ndashaka kuko nabonye hari ugusaba imbabazi sinabyumva. Ya kudasobanura neza, ariko nabyo bifite ikindi bivuze bibiri. Neza ni ukuvuga ko ibyavugwaga mu gifaransa sibyo byavugwaga mu kinyarwanda. Biratandukanye. Si ukuvuga ko ikinyarwanda cyari kibi. Oya, ntabwo cyasobanuraga icyo igifaransa cyavugaga. Byanyuranye bite? It was not opposite. Sinibuka neza ariko icyo gihe twarabibonye twese tuti niba mutazi igifaransa nta mpamvu yo gukomeza kuvuga mu kinyarwanda mwihimbira. Ariko ubwo namwe mwagiye mu rurimi gusa ntimwareba content. Nge ndashaka kumbwira content. Nyakubahwa unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze.
aho izo mvi zanjye zintaye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebwe musobanurira mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Muri aka kanya mu mbabarire nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentinze ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa uko byumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes, nakubaza ntabwo bizi. Nibyo nibuka, ariko na minister nawe arahari. Of course, n'ubundi iyo mbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tubwire. Very important kuri jye nabonye abantu bahereka. Reko nta protocol iri mu bibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo abwiye minister nabi minister nabi ko tubaze. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari n'ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nge nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Fraud Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine quickly. Kuko guverinoma ya Kongo yaravuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyekongo ibyo bavuze nibyo bitari byo. Hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyekongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga ngo iki? Bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silver wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Fraud Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo byuko Kongo yanenze u Rwanda mu nama, kandi Kongo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze, bo baranabiquestioninga. Baranabiquestioninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo. Babiquestioninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babiquestioninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo, nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize. Nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Kongo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Fraud Summit, kandi Kongo itari nahari. Baraje ariko ibyo ni Kongo yabivuze. Ibyo ni Kongo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa. Hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Kongo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse, kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo. Oya, barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga bitumvikana. Best ku bintu ntanumva, kubera ko it was clear ibyo navugaga byuko Kongo ntabwo yari mu nama, nishobora kuvuga. Babiquestioninze bavuga se ngo Olivier arabeshya, ntabwo biri ari byavuze, cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo, batanga indi content or what? Bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana,
ko ngiye ibyo mvuga nka Minister wa Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye, hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party, ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza, mwandikira akamubwira ko babikora, nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Ibyo bavuze gusa ko ibyo bavuze atari byo. Ko atari byo ko babi-questioninga. I think it is very intriguing. What is it? Nyakubahwa, murakoze kongera kumpa umwanya. Abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano. Twari mu kiganiro dusangira amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nkuko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje, nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro kuko abari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru kwa kundi twihuta. Ni ikiganiro mwakora? Ni ikiganiro, noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru, Kongo ikavuga ko ihari, u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari, turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe. Mwibaza ngo noneho icyabaye niki? Twibaza ngo niki, tubavuga tuti turaza kubaza uwo ni utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye. Tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia, Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo mufite muzambaze, sorry. Uretse mufite ikibazo. Olivier ko avuga, uko minisitiri avuga, ni nkaho bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. So nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo mu iyi nama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then wowe ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba ari cyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ikibazo cy'abantu bavuze nk'abahakana ko ibyo bavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari. Ariko bo baravuga ngo ariko reka tubaze abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari, ubanza bari bahari. So meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo. Ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language. Biri he aho ngaho? Ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisitiri yatubwiye ko abanyekongo batari bahari. Reka tubaze uriya muntu wundi
wari uhari tubwire ko kuko abanyekongo batari bahari ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi ni ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it. Sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he? What is at issue here is to prove that either abanyekongo ibyo babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari. So icyo ni ikibazo cya the substance of the argument, it's not the language. So mwagihinduye ikibazo cya language gute? Ntabwo twagihinduye ikibazo cya language. Ndavuga we na minister niwe mbwira. Ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza still yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari. Yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ibyo mukabiteranaho amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutesi Scovia. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho minister aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari. Bitari ku Karubanda. Minister arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nje uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minister yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntago ari kiriya gice cyonyine. Hari ukundi babisemuraga ukumva harimo makosa. Ntekereza ko rero mubabaje nje mbona hari ababirigi nibo babazwa nuko nta nubwo bababajwe rero na content nukuri abantu babajwe na language. Yego. Mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye minister atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Magurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikira arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kara kantu ka Sheryl Silva Mutesi Scovia yagakubisemo nk'uwiterera urwenya ntabwo byari ibintu biremereye ariko minister avuga ati mama Rwagasabo yarakurikirwa cyane aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azirurujije ariko amakuru yarari aho ngaho nayahe ko nta kira kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko Perezida yarahari kandi yaraje byarangiye ndavuga Tshisekedi. So noneho we minister yari itonza ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu kikari. So ni ibyo rekana yo gutinda bavuga kubikemura nge ntabwo ndabona ikibazo cyari kibanza ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa ariko naba ministers mwajya muri yo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane muzirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko ntayumva yazanye intambara mu bantu bakayiki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo bo batangiye ariko minister we yajya kuri content agasobanura icyo bakosheje bikava mu rurimi kuko issue ntabwo ari ururimi hano issue ni content yuko bamwe muri abo bantu badiscussingaga ari side ya minister ari abanyekongo ari abaganiraga hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ari ikibazo cya language ariko no
no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minisita avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza icyo gifaransa mu kinyarwanda babwira the public audience. Ubwo icyo yakemuraga ni minisita nuko icyo agomba gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yari ari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? Ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose, it doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima, baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. Niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language, it's not on the substance. No, the argument is nk'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo, kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ariko Albert urumva nawe ari na riviye nyine mufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku banyarwanda. Yihese iyihe yagejeje yo questioninga ibyo minister yavuze. Now question ibyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance kurimo. No, it's not exactly. Mr. President, Excellency, the problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye. In fact, they were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. Yanagira ngo ho mu journalist wowe noneho warukwiye kubona you should be asking what I am asking. Naho ibyuko a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narinzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itariyo. That is my personal opinion. Ariko yatangaje iki? Ko ya questionings, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri. It's not ntabwo ari gutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura berecisha make. haraho ya byanditse muri iyo language, haraho ya questionings byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Je uko ni minister avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru wari wese ashatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye, yaba ari umunyekongo cyangwa undi. So ishu ni yihe none? Ubwo we Olivier wumvaga ikibazo ari iki? Mwagiye mu mpaka z'iki ko noneho bigenda biba even Murakoze Your Excellency. Byatangiye kuri ishu yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa
bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically ndashaka ko tuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa barabisemuye batanga wrong impression y'ugute n'iki batanze distortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Kongo kuba yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari ngira ngo Scovia yagezana navuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari perezida wa Kongo ariko Kongo yari hagarariwe kandi njye navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu numwe wari uriho nta n'abantu bari bariho fine kubera ko wavuze akavuga atyo icyo wajyaga kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara ubwo zasubizanye iki nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty nibyo ariko erega nta muntu wowninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze nta ugira icyabaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expressinze ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo what is wrong with that ikibazo cyari gihari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion, much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact, much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister byanavuzwega ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How? So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo so byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki nka minister cyo bibonamo ni iki none. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimura namubaza ko bati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi ubwo se what is the argument? Uvaneho kajagari muza. So you ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutya ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing
when you apologize, babona asabye imbabazi nabo bambabarire. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi Scovia Mutesi nyine inkorera mama rwa Gasabo. Ikibazo cyane gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo, ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector, aho usanga batabaha amasezerano y'akazi, abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabaha ibyo amategeko asaba, ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure, binagenda bikagera no muri company za security, aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa kandi mu by'ukuri usanga anahembwa amafaranga make cyane ari munsi y'50,000. Ikibazo ni ukureba uburyo abashinzwe kubahiriza amategeko bafasha abakorera muri private sector kugira ngo abakozi bakoreramo nabo bahemberwe ku gihe. Ibyo niko bikwiriye kuba bimeze. Bibaho, njya mbona na hano mu mujyi hari ubwo abantu bagera batya bajya kwibarabara kubera ko abantu babakoresha batabishyuye. Ntabwo ari byo. Abantu we shall sort it out. Sinzi ababishinzwe hano niba hari ba ministers hari abahari. It should not happen. Hakwiye kubaho accountability no kuri abo bantu bakoresha abantu ntibabishyure. It has been happening several times. Bimaze iminsi bibaho. Minicom uri hano cyangwa n'abandi, abantu kutishyurwa bikarinda bivamo inshuro bibaye, murabizi. You have seen it. Minister of Local Government mwarabibonye. Bibaho cyane. Kuki bikwiye kubaho? Kandi iyo byabayeho inkurikizi kuba tabishyura baba bakwiye kuba babishyura nizi. Anyway, yihorere. Icyo kibazo kirumvikana, it will be sorted out one way, bizakemuka ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nashakaga gusoreza ku kijyanye naho ibiciro bigeze ku isoko bigaragara ko bihenze, kandi si mu Rwanda gusa ni ku isi, ariko hari ibyiciro by'abantu bakigowe ndetse bakaba ari n'abakozi ba leta ku mishahara, abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, abaganga, ndetse na bamwe mu bakora mu nzego. Ibyo bibazo birazwi kandi bihoraho, bizanahoraho. Hahora ibintu bihora bihinduka. Ntabwo hanze ku isoko bijyanye n'ubukungu bw'igihugu ari ku miterere yabwo ubwabwo cyangwa bifite bituruka hanze bitera ibibazo igihugu, byo bihoraho. Ni ugushaka ko tubikemura gusa. Ibyo uvuga byose birazwi, ndetse niyo mpamvu habaho rimwe na rimwe kugerageza gukemura bimwe dufasha. Urabizi, iyo ubona leta ifata ibyemezo igatanga subsidies mu Kinyarwanda ni iki? Nkunganire. Buriya urabizi ko biriho, baba bunganira umuturage bazi ko nabo, kandi ntibamwunganira bihagije, bamwunganira bijyanye n'ubushobozi, kuko hari ubushobozi igihugu kiba gifite kikunganira abantu uko gishoboye. Gishoboye cyabitanga byose. Ibyo rero uvuga byo rwose birahari. Urebe mu gihugu hari ibijyanye na igiciro cy'ibintu byose, n'igiciro kigenda ku ifaranga wagujije, cyangwa ibijyanye n'ibiciro ku masoko by'ibyo kurya, urabizi ko byazamutse. Byose ibyo bibazo birahari,
ariko buri munsi ntabwo abantu bahwema gutekereza uko bikemuka ariko ntibishobora gukemuka ku buryo uko buri muntu wese abishaka ko ntibishoboka ntibidashoboka ariko effort imbaraga zo kugerageza gukemura ibibazo ziratangwa bihagije rwose niyo mpamvu ubona ku giciro bya peteroli na diesel bagira batya tugashaka uko tworohereza abantu bikanga bikajya muri transport igiciro cyayo ukuntu bizamuka ariko buriya tudakoze izo interventions tutagiye tugerageza gushaka uko kunganira abantu biba byikubye nka kabiri cyangwa na gatatu. Munyemere ndasoreza ku kijyanye n'isuku umujyi wa Kigali uyu muri iyi minsi hari ikibazo cy'aya mazu manini yuzuye maremare dukoreramo cyangwa se n'ibindi bisa nkaho wagira ngo ntihubatse uburyo bwo kurekura amazi ayivaho cyangwa se umwanda ku buryo bigera ku mugoroba ukumva mu mujyi wa Kigali ntabwo hafite impumuro mbi mu by'ukuri ugasanga ntabwo hahuye n'ishusho umujyi wa Kigali cyangwa u Rwanda ku bijyanye n'isuku. Icyo ni ikibazo kigomba Murakoze nyakubahwa. Yes, kizakemuka. Minister wa Local Government wacyumva na Mayor n'abantu ba infrastructure mwe ntimubizi ngomba kubyumvira hano mubibwiwe mwari mubizi kuki bidakemuka ngomba gukemuka uburyo bumwe cyangwa ubundi gukemuka babwira abantu kubaka cyangwa gukora ku bikorwa cyangwa se abantu hakaba penalties zijya mu gukemura ibyo bibazo nabyo vuba na bwangu bikurikira. Thank you, Excellency. With your permission, may we take a 15-minute break? I don't mind. Yes, sir. Then we start with somebody here. When we come back? We'll come back anyway. Let's have 15 minutes and then we can go until tomorrow. Thank you, sir. ku buryo bagaragaza mu kushaka ibisubizo mu kwishakamo ibisubizo ariko nanone Welcome back, Your Excellency. With your permission, we may resume the conversation. Please put up your hand if you have a question. Oswaki. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Oswald Mutuyezu, murakuri Radio 10. Aho nitwa Oswald Oswakim. Ndagira ngo bazi ikibazo kirebana n'ibikorwa remezo iby'amazi n'iby'amashanyarazi. Urebye intambwe yatewe kuva u Rwanda rwavuka bundi bushya ni nini cyane nko ku mashanyarazi arabona nje ntero rwenyine uruganda rw'ibyuma rw'imusanze rukoresha megawati zingana n'izo u Rwanda rwari rufite muri 1994 megawati 40 ariko nubwo amashanyarazi ahari anyuzamo akabura hakaba blackout. Ni iki kizakorwa kugira ngo amashanyarazi aboneke ubudacika bityo abashoramari bayakeneye abaturage bakeneye babe bizeye 100% ko iki atari ikibazo? Ni kimwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'amazi bikorwa by'amazi byarubatswe ariko ubona umuvuduko ukwiyongera kw'abaturage ukwiyongera kw'amasite mashya yo gutura bigenda imbere y'ingano y'amazi. Muri iyi mpeshyi ho byabaye ibindi
nyakubahwa perezida wa repubulika, ni iki kibura kugira ngo amazi ajye ari menshi no mu mpeshyi tuyabone? Ikinababaza nuko mu gihe cy'imvura asenya akica, akongera imikoki, ibibanza bihenze by'ikigali ugasanga habaye ikintu cy'igikoki kinini, abakire amazu bubaka ntibashyireho uburyo bufata amazi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mwagira icyo mubivugaho mukatwizeza wenda ko hari igihe kizagera bigakemuka burundu? Murakoze. ngira ngo mu byo utangiye uvuga usa naho bisobanuye icyo kibazo. Bavuze aho twahereye ko hari hameze, hagomba kuba hatandukanye n'ubu ngubu uko hameze. Ni ukuvuga ngo ni investments zigomba gukorwa, ariko nk'uko nigeze kubivuga nsubiza ikindi kibazo, ibyo twifuza gukora byo urabizi ni byinshi, ariko amikoro ahari ntabwo angana nabyo. Duhora dushaka uko amikoro yiyongera kugira ngo twongere mu bikorwa, ari iby'amazi ari iby'amashanyarazi, biriya bindi bavugaga bimwe si amikoro yandi akenewe igitangaza, usibye gukoresha noneho ibyo dufite. Management y'ibintu, hari n'amazi nyine y'imvura agira akahitana ibintu, rimwe na rimwe hari ubwo hari ibishobora gukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa na leta bafatanyije, cyane cyane biri mu bushobozi bwacu kugira ngo bibe ariko rimwe na rimwe ntibikorwe nk'uko bikwiriye. Ibyo ni ibintu bihoraho. Ni ukureba rero uko leta yongera ingufu, yongera ubushobozi, ariko yongera no gukurikirana, kureba ko ntabwo twahora dufite impamvu ituma tudakora n'ibyo dufitiye ubushobozi, kandi ni byinshi ibyo dufitiye ubushobozi ariko bidakorwa. Urumva ko bigomba kuba bituruka mu bantu, mu nzego, ariko icyo gihe rero hagomba gukurikiranwa nibura kugira ngo ibishoboka ibyo dufitiye ubushobozi bikorwe, ibyo tudafitiye ubushobozi gushakwa nabwo bishoboye kwihuta n'icyo cyifuzo. Rero urebye nta ibyo wavuze, ni ibibazo byo bihoraho imyaka yose, ariko tugomba guhora dushakira abantu bakora ibintu uko bikwiye, babikorera igihe, bakoresha amikoro ahari, hadahari hari n'uburyo nanone bwo gukomeza gushaka ayo mikoro. Ibyo rero niho natwe niho abanyarwanda bapimira kumenya uko abayobozi babo babakorera cyangwa leta yabo bakorera. Igihe kigeze turishyura turabyishyura, nabyo byakongerwagamo imbaraga, abaturage bakabitubaza koko, ndetse bamwe bakadusezerera bakavuga ko tutakoze ibihagije kandi byari bishobotse. Buriya bagira igihe cyabo bakwiye kuba bifatiramo bakaduhana. Thank you, Excellency. We'll take the next question from Jackie. Thank you very much, Your Excellency. My name is Jackie Lumbasi from RBA. Seeing as we have a good representation of the continent in the room, Your Excellency, you have always argued that the African continent is not short of resources or capable people. Sometimes our problem is how we view ourselves, how we think of ourselves. And you even mentioned earlier, some of those problems are self-inflicted. Your Excellency, Rwanda is set to host the Africa Mindset Reset Forum. As we host this forum, I'm wondering, in your opinion, not to speak for any other person, in your opinion, what is that mindset that you want to see Africa change? And when we change it, what do we replace that with? Thank you, Your Excellency.
You want to preempt my discussion? Why don't you wait just another few hours, and tomorrow we'll be together. I'll tell you what I think, so that I avoid repeating myself. Right? Actually, part of it I have already said when I was answering some questions earlier. But the mindset, as we know it, is, people talk about planning, they talk about policy, they talk about vision. All those are very, very important. But the mindset seems to be that glue that connects all of them. And the mindset makes these components work well together. So let me leave it at that. The rest you'll hear from me tomorrow. But mindset is important, and Africa has to do something about it. It has to think of how our mindset changes, and we leverage all the opportunities we have and capacities. They are there. But the mindset lacking creates a lot of problems for us. Yeah, you can have somebody, imagine, you can have even a country, let's say like ours. The leadership, the behavior of that leadership, matters a lot in how do we deliver on certain aspirations or promise. Remember long ago, just a quick example here, well, like in many other places, but let me talk about here. Many years ago, we really had the people, including those like in your category, those who are here, who would not do much that they could have done, just because they think it is somebody else's responsibility, or worse still, they think somebody will come from somewhere outside of our borders to come and help, or to come and remind you what you have to do. And then you could find leaders so deficient in this area, where they would just and adoring others for what she or he could have done himself. That's a terrible thing about mindset. Even when all the means are there, you still want somebody to remind you what you should be doing, or to instruct you, or you even feel you are accountable to the other one. I mean, about your own business, which really amounts to a shame in a way. So let me stop it here. Thank you, sir. Go ahead. We'll take the next question at the front. Israel. All right, thank you very much.
Your Excellency. My name is Israel Laye, and I am a broadcaster. I've been working as a broadcaster for 27 years, but I'm here at the behest of InfluencerAfrica.com because we brought the content creators to Rwanda at the behest of ASG. And I want to say thank you for making it possible for us to be in this room. My question has to do with ASG as a co-founder of the Africa School of Governance. I want to understand what success will look like for you, as in for the establishment of ASG, what success will look like for you, let's say 5 or 10 years from now. Yeah, success is defined by the very things we talk about almost on a daily basis. So success for me is in some layers. The first layer is here. I'm talking about Rwanda. That's my main task. The other success is derived from knowing that Rwanda is not an island. It's part of the region, it's part of the continent. Rwanda's success without the success of others doesn't make much sense to me. I want to succeed where others are succeeding too. And but therefore it means addressing those problems, some of which you have just mentioned here. Let's say we talked about trade. We talked about the continental free trade area, which should allow people to freely move across borders and goods and so on and so forth. So success for me is to see it working. On one part, it is working. For one layer, that is mine, the Rwandan layer, because we tried our best to say, okay, people, you should trade with us. We are making free, this movement free across our border, and we are allowing goods to come in. And so you should allow others to come to you as well, and each other. That's the way we should treat everybody. So success is about this, it's about transformation. We talk about improving the livelihoods of our people. But every day, whether you're crossing here or wherever, you see things that tell you there is still demand for that to happen, and probably faster. So that is, and the whole idea of ASG's, that African part, it's just to say, please, can we come together? Can we study together? Can we act together? Can we deliver together? Can we benefit together? So the whole idea of having such an institution is really to remind ourselves of our honorable but heavy task of making progress. Success is about making progress in things you have identified that matter to that success, and there must be a way even of measuring that. So, in a nutshell, for me, that is how the
And if the institution can be part of that, or act as a catalyst, at least to deliver, as many other institutions elsewhere might do the same, then I'll be happy that we'll have made our own contribution. Thank you, sir. We'll take the next question. Vincent? Murakoze, Excellency. Vincent Gasana, Katie Press. Maybe I should start by begging Your Excellency's pardon because I seem to ask more or less the same question whenever I get the opportunity. But it is a recurring theme, and we're back on the DRC crisis. So it is beginning to look incredibly difficult, if not impossible, to avoid the conclusion that the influential, powerful nations of the West are intent on directing attention away from the underlying causes of the crisis in the DRC. It's gone as far as a rather astonishing comment within the latest group of experts report that Rwanda, quote unquote, sponsors armed groups. They never say which ones they are. They are brazenly pretty much projecting what the DRC does onto Rwanda. Now, in order to avoid looking at the underlying causes, Rwanda is being scapegoated. So really, when you have these powerful nations thinking of nothing of going into the UN Security Council and looking away from the actual causes of a crisis, I'm wondering, Your Excellency, what is it that is left for Rwanda to do beyond repeating the facts about on the grounds, repeating the truth? What else can Rwanda do to ensure that we come back to actually looking at what the crisis is about? And immediately, if I may, sir, very quickly, we hear a great deal about African solutions to African problems. Now, the DRC crisis is one of the gravest on the continent. But Africa, the organization, the institutions that should be looking at this, seems to be absent in action. So again, is there something that can be done to bring the solutions back to where they belong, and rather than outsourcing them to people who seem to have deaf ears to what really the solutions to the crisis are? Thank you very much indeed. Thank you. Well, I think it's all well put, and just to say, what does Rwanda do about all this? First, survive and thrive. We have to make sure under whatever circumstances we stay intact. We still can survive all this and live by our right to live. Our right to live cannot be taken away by anybody, including the powerful West. You cannot take it away and from us. And so we have to make sure we stay together. We stay, as I said earlier, doing what is right that we can do. But you've put it so well. I mean, you can't help but wonder why this problem that has been there for these 3 decades, these problems don't go away, despite so much in terms of interest and from all over the place. And but we remain the course and keep contributing to what can find a solution.
help us find a solution. And I mean, some of the things you've said, and I'm glad you are the one who said it, not me. Because when it is me, then it is another problem. But I build on what you've just said so accurately. And let's say if you look at the composition alone of the so-called group of experts, the composition has a connection with the history, has a connection with the history of this problem for probably centuries. So these are the people who, and the people who are supposed to be understanding the root causes of things we have to deal with. And they frame it like the root causes are just recent. Something that has a root cause in a century that has passed is portrayed as if the root cause was just 5 years ago. And there are people, even when you are reasoning with them, by the way, and saying, no, this is a fact, you can cross-check, this is a fact, and then they will say, no, but the group of experts are saying this. They refer to their people who have already written, framed a narrative that people must believe, not to address the problem, but to address it the way they want. You see? So, and to go back and forth, we keep explaining, what you see, look at this is the one, this is that, one thing later, and you demonstrate it, and even give evidence. Like I told you, there are people in Mutobo who testify to journalists, to government officials who come from abroad, and they tell you the story. It's not one, it's not two, it's like hundreds of testimonies. But they will still come back to what they want. Everything will be rubbish, they put aside, and they'll bring you back to what they want you to follow. So it's difficult for me to say, what can I do? To say, do I change the understanding of the problems that affect me, or the underlying facts relating to that, and agree with them so that I survive them? So is that an option? For us, we are left with very narrow choices to pick from what we do. The choice is just to say, well, this is a fact. The cause is this. We are the ones concerned. We can tell you what we feel. So we say, this is where we are, and just go and do whatever you want. And that's how people go and do whatever they want, because even as I said earlier, it doesn't have to be addressing the problem. No, it's just sometimes it is either arrogance or wrong exercise of power that people have, and so they'll go back and sanction because you didn't agree with their falsehood,
So meaning that I'm twisting you to bring you to agree the wrong thing that they're. So what do we do? So we just stay the course and keep explaining, keep doing our best, and you can see here you have, let's say, two parties to the problem. Let me say that. One is actually less responsible for the problem being there. The other one is directly responsible. So the powerful will come and say, you know what, we want this responsible person, even if he's wrong, but we want him to be the one seen as the right one. And you argue, you present your case, but they say, okay, if you don't see it that way, we will sanction you. So they will sanction the one who is less responsible, so that the one who is more responsible benefits the way they want, or benefits them the way they want. There is nothing you can do about that, except if these people decided to change their mind or the way they look at the problem. So for you, what you do is you just hold yourself together and try to survive everything being thrown at you. That's it. Otherwise, it cannot solve the problem. That you threaten me, you even try to do harm to me, or you try to do this, and so that somebody is broken and delivers whatever they want, even if it is wrong. So we just make sure we are not broken. That's it. It's our duty to make sure we don't get broken. And do the best thing. So what else can we do? What was the second part of your question was? Yes, the African organizations outsourcing. Unfortunately, the African solution to African problems hasn't really worked for a long time. It has become African problems added to African problems. Yeah, for me, that's what it's African problems for African problems. That's what we get. And some Africans are happy doing that, happy being part of it. And of course, then you will see the other non-African players who are powerful. They are enjoying that. They enjoy everything out of that. So these are things that we live every day, we see every day. And that's the life, and there has to be a way of continuing to find a way to live people's lives. We have to. Rwandans, we have gone through so much of this kind. I'm not saying that we are used and therefore let that continue. No, I'm only saying our history and the problems thereof have just shaped a situation where we have to try and cope every day. But we always have to do our best, and we will. And
Yeah. It's one day it is here, another day it is somewhere else, and so we keep going. Thank you, sir. Diana? Thank you, Your Excellency. My name is Diana Iriza, and I am the correspondent for TRT World based in Istanbul, Turkey. Your Excellency, Kigali city is developing rapidly, it's growing, but for many ordinary Rwandans, especially the young Rwandans, are being kept stuck by the real estate business. For many of Rwandans here, finding it difficult to own a decent home. Do you have any concerns regarding this? Do you think we are building a city that could be unaffordable to most Rwandans, and what do you think should be done for this to change? What should be done is what we are doing. Of course, if you, as you are saying, it's growing, isn't it? The city is growing. The population is growing. The demands are growing of everybody. We are trying to cope. I can't tell anybody lies that I have a solution. That next year when you come back, you'll find I have solved this problem, the one you have asked. No, I will be telling lies. But you will certainly find progress. You will find growth. You will find the way we address these problems. If you look at the continued growth of our economy and